So let's look at these MCQs and how they are done. Uh, this is from information systems. Let's look at question one. An airline wants to provide access to a select group of travel agents to real-time information held by the airline regarding flights that maybe have the potential for passengers to or seat upgrades. Which of the following is likely used to achieve this? So basically, একটা airlines তারা তাদের সকল travel agents so that they can সাথে সাথে input দিতে পারে regarding seats and things like that. এটার জন্য which of the following would be the best way to go about it? Intranet, definitely not intranet. Intranet একটা simple স্পেসের ভিতরে কিছু কম্পিউটার কানেক্টেড থাকে। Extranet, if you remember what extranet is, একটা central database আমি password and user ID দিব and anybody can log in and contact the central database. So of these two options, this seems better. Internet দিয়ে হবে না because এটা একটা secured system, so internet আপনি যে কোনো কিছু access করতে পারেন, that's not a good way. Email definitely for real time এর জন্য ভালো না। real time means আপনার হওয়ার সাথে সাথে জিনিসটা আপডেট হবে। ইন্টারনেট of course কবে মেইল দেখবে না দেখবে এটার উপর ডিপেন্ড করছে। So right now of these, extranet is the best option. A small doctor's surgery is considering providing a wireless network for use by nurses to access patient data in real time. So immediately patient data access করার জন্য which of the following is a disadvantage of using a wireless network? So wireless network means কোনটা আমার তার ছাড়া নেটওয়ার্ক যদি থাকে এটা disadvantage কি? Access to the network cannot be limited. To an extent, yes, but আপনার যদি পাসপোর্ট সবার কাছে জানা না থাকে, শুধুমাত্র লিমিটেড মানুষের কাছে পাসপোর্ট দেন, you can limit the access to the network of the wireless network. The network cannot match the coverage of the wired network. Now, wireless network can have a very wide scope, so this also I don't think is correct. The network will be less stable than a wired network. To an extent, yes. তার আলা যে নেটওয়ার্কগুলো আছে, they tend to be more reliable. ওগুলো disconnected কম হয়. Wireless networks do get disconnected more often than not. So of the three options that I've read, this is the best one. It will be necessary to buy lots of new user devices. Not really. You can connect it with your present phone বা present যা কিছু আছে সেটার সাথে connect করা যায় using Wi-Fi. So this necessarily is not the case. So the right answer for me over here is going to be answer C. Let's go on to the next one. Which of the following methods would be least effective in ensuring the security of confidential information? So confidential information is least secured contact. Let's say monitoring emails. Okay, আমরা দেখতে পারি কার থেকে মেইলস আসছে, unknown কারো কাছ থেকে মেইল আসছে নাকি। So monitoring emails could be a good way of checking confidential information. Encryption of files is the most secured way, so the least effective হওয়ার কোনো সুযোগই নাই। Coded files যা তথ্য সব coded থাকবে, so even if anybody can access it, they don't know what it means. So encryption file is probably the most effective, so it's obviously now. Dial-back facility, maybe you guys have seen it. You want to log into something and then message comes and then you have to say that yes it's you and then you get to log in. So this too is pretty effective in security of confidential in information. Universal passport. So if you have a password যেটা সবার কাছে দেওয়া আছে, does that really ensure security of confidential information? It doesn't at all. So out of these four, this one is obviously the least effective. All right. Okay, let's go on to the next one. কোনটা internal and কোনটা external source থেকে information. So internal means আমার অর্গানাইজেশনের ভিতর থেকে যেটা পাচ্ছে, external means যেটা অর্গানাইজেশনের বাইরে থেকে আমার নিয়ে আসতে হচ্ছে. Number of people clicking on coming soon link on the company's website. So company's website থেকে যে তথ্যটা আমি পাচ্ছি, that definitely is going to be an internal source. How likely is one of our customers of a business to recommend our business to a friend or colleague? This is a bit tricky, but এটাও absolutely internal source. যে আমাদের কোনো কাস্টমার ব্যাপারে তথ্যটা অবভিয়াসলি আমি এক্সটার্নাল সোর্স থেকে পাবো না। আমার কাস্টমার ব্যাপারে আমি অবভিয়াসলি ইন্টারনাল থেকেই সোর্সের তথ্য পাবো। So this should be internal. Share prices of competitors. Competitor's share price is obviously an external source. এটা আমার internally এটা আমার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই. Average household income of major cities in the country. So average household income obviously আমার internally এই তথ্যটা থাকার কথা না. This of course is going to be external. My mistake. These two are going to be external sources, right?
Okay. Next up, number 5. Which of the following statements regarding use of external information is are true? So external কোনটা যেটা আমি বাইরের থেকে যে তথ্যটা আমি পাচ্ছি, which is not structured in the way I want, যেটার তথ্যটার accuracy আমি জানি না। So let's look at this. External information is more reliable than internal information. কখনোই না, internal information is more reliable. So statement 1 is false. So এই তিনটা option is automatically gone because all these three have statement 1 in it. So আমরা already click করতে পারি on statement 2, but what does it still say? External information can be general and vague and may not really help an organization with decision making. Of course, as I said, external information এ কোনো specific structure নাই, আমি যে তথ্যটা চাচ্ছি হুবহু ওই তথ্য, এবং এটা কতটুকু আসলে true, it's very difficult to identify. So statement 2 is definitely going to be a true statement. Question number: which two of the following are not features of big data? Velocity is a feature of big data. Veracity is. Vision is not a feature of big data. Validity is not a feature of big data. Volume definitely is a feature of big data. After big data features gula mone rakhle, this should be very simple. Dash is used to assist. Which of the following correctly fills the blank? Okay. Dash is used to assist senior executives. So senior executives are কোন information system to use করে? They might use a decision support, they might use expert, they might use executive information. This is out. Easy access to important data needed to achieve strategic goals in an organization. It normally features graphical displays on an easy to use surface. If you guys remember, আমাদের যেটা executive information system, ওখানে মোস্ট অফ ইট ইজ ভিজুয়াল, ওখানে সব কিছুর সামারি খুব ইন শর্ট থাকে এবং খুব ইজিলি একটা ড্যাশবোর্ড আকারে থাকে। সো all these features refer to an executive information system, right? Next, which of the following is are characteristics of a decision support system? Okay. So let's look at this. Summary information decision support system, yes, mostly summary information is থাকে. This is a characteristic. Provides information in a flexible format. Decision support system does not generally provide information in a flexible format. ওটা একটা fixed format এ থাকে, so this definitely is not a characteristic. Facilitates what if analysis. This is a characteristic of decision support system. Can be used in to assist in resource planning. Decisions নিতে help করে, but ওটা necessarily আমার resource plan করতে গেলে I will need to use something else. So it does not necessarily help me to in resource planning. So this definitely is not a characteristic. And information external internal data which is both qualitative and quantitative. So external internal দুইটা মিলে তথ্য যেখানে আমরা gather করি, that's basically something that we're looking for. So আপনাদের যদি খেয়াল থাকে, external internal মিলে সব থেকে বেশি ইউজ হয় স্ট্র্যাটেজিকে। Operational আমরা rely করি absolutely on internal information. Management mostly internal information. So since operational is out, these two are out. Strategic আমরা most definitely use করি. So this definitely is going to be the correct answer. Transaction processing system, উপরে কোনটা কোনটা true? Data is processed rapidly and on a regular basis. If you guys remember, transaction processing system আমরা যে ডিপার্টমেন্ট স্টোরে দেখি দৈনিক কাজ হচ্ছে, on a regular basis কাজ হচ্ছে. So this definitely is a true statement. Monitors and collect forecast data. Forecast একটা ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেম অবশ্যই ভবিষ্যতে কি হবে সেটা নিয়ে কোনো কিছু বলে না। So this statement 2 definitely cannot be true. So statement 2 যদি cannot be true হয় তাহলে এই তিনটা automatically by default eliminated. এটা on a regular basis is we know is true. Number 11, you have been presented with a summary report of sales in the last month. So last month, the entire sales breakdown of totals per product with variances. Now, if you remember, monthly planning, variance, these are all things that come with tactical level. Our tactical level ওরা কোন জিনিসটা ইউজ করে, if you guys remember,
this tactical level it's usually the management information system যেটা mostly use করা হয় ঠিক আছে so the answer is going to be management information system. Which of the following could be described as an expert system? আমি আরেকবার বলে দিই expert systemটা কি? An expert system is a system যে যেমন ধরুন আপনি একজন ডক্টর, you're not really aware যে আমি ট্যাক্স টুক্স কিভাবে ফিল আপ করব, কি করব না করব, so you use a tax format to basic একটা ট্যাক্সের কোনো সফটওয়্যার টু ক্যালকুলেট ইউর ট্যাক্সেস। অনেক ক্ষেত্রে যাদের কোনো কিছুর এক্সপিরিয়েন্স নাই বা যে জিনিসটা নিয়ে মানুষ খুব এক্সপার্টলি জানে না সেই জিনিসটা নিয়ে ডিসিশন বা কিছু কাজ করতে গেলে পিপল ইউজ অ্যান এক্সপার্ট সিস্টেম। এটিএম ক্যাশ নো, এখানে এক্সপার্টিজের কিছু নাই। স্টক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম which highlights stock outs, to an extent this could be it, unless we find a better option this could be it. Marketing database holding records of past advertising campaigns and sales generated by those campaigns, এটা একটা ইন্টারনাল তথ্য গ্যাদার করার কাহিনী, এখানে আমার এক্সপার্ট কোনো কিছুর আসলে এরকম নিড নাই। Tax calculator which predicts the level of tax payable in different scenarios, this is what a better option, so the answer should be a tax calculator. আমি আবার বলছি an expert system is basically used যখন আমরা এমন কোনো কিছু নিয়ে কাজ করছি যেটা নিয়ে আমাদের খুব একটা আইডিয়া নাই এবং এটা খুব এক্সপার্ট লেভেলের কাজ, রাইট? ওকে, আচ্ছা, strategic reports may have many features. Which of the following would be most likely true of a strategic report? So strategic কাজ নিয়ে একদম টপ লেভেলের। দৈনিক হয়? নেভার। accurate and reliable, if you guys remember strategic level আমরা অনেক external information নিয়েও কাজ করি, so এটাকে খুব একটা accurate আর reliable বলা যায় না। Highly summarized, this definitely is a feature of strategic reports, কারণ strategic রিপোর্টে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের সময় কম থাকে, তারা খুব সামারাইজ রিপোর্টস নিয়ে কাজ করে এবং ওভারঅল ট্রেন্ড নিয়ে কাজ করে, so this right till now is the best option. Demonstrates current position, no. Usually this ইন্টারনাল এক্সটার্নাল মিলে ওরা ফোরকাস্টিংটার উপরে আসলে বেশি ফোকাস করে যে ভবিষ্যতে কি হতে পারে, so the best answer over here is going to be C, highly summarized, showing overall trends. আচ্ছা, question number 14. Local managers within organization often use operational reports. Which of the following features of reports will be most operational reported feature কোনটা? Summarized? No. Operational level মানে কোনটা? If you guys remember, operational level usually ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেম ব্যবহার করে, যেটার মেইন কাজ হলো গিয়ে তারা সবকিছু রেকর্ড করে, সামারি করা এটা ওদের কাজ না, সো দিস শুডন্ট বি দি অ্যান্সার। আচ্ছা, নেক্সট, মেইনলি এক্সটার্নাল ইনফরমেশন, নো। অপারেশন লেভেলে মেইনলি ইন্টারনাল ইনফরমেশন নিয়ে কাজ হয়। accurate information on current position, this could be it, but আমরা নেক্সট অপশনটা দেখি, infrequent, no. অপারেশনাল মিনস আমরা ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেমে দৈনিক কাজ করি, সো এটা ফ্রিকুয়েন্ট কাজ হয়, ইনফ্রিকুয়েন্ট না, সো দ্য কারেক্ট আনসার শুড বি সি। অলরাইট, ওকে, লেটস গো ফরওয়ার্ড। The following statements have been made about open and closed system. আচ্ছা, ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ সিস্টেমটা কি? ক্লোজ সিস্টেম ইজ আ সিস্টেম যেটা বাইরের এনভায়রনমেন্টের সাথে খুব একটা থাকে না। ওপেন সিস্টেম ইজ সামথিং দ্যাট ক্যান বি অ্যাক্সেসড বাই এনিবডি ফ্রম এনিওয়্যার, বাইরের থেকে তথ্য নিতে পারে, মিনস এই সিস্টেমের বাইরের সাথে কতটুকু এনভায়রনমেন্টের সাথে সে কাজ করছে, দ্যাটস অ্যান ওপেন সিস্টেম। যদি বাইরের এনভায়রনমেন্টের সাথে কাজ করে না সেক্ষেত্রে উই কল ইট আ ক্লোজ সিস্টেম। সো ইন সাচ আ সিনারিও, question number 15, refer to systems that interact with other systems in the outside environment. This is the basic feature of open systems, so this is true. Closed systems are preferable for performance management, not necessarily, because আপনার পারফরমেন্স যখন আপনি মেজার করতে চাবেন, ফর এক্সাম্পল আপনার কোম্পানির শেয়ার প্রাইস যদি আপনি মেজার করতে চান, then you would obviously want to compare it with your competitor তথ্য আবার external, so it's not always necessary যে for performance management closed system is preferable. So in such a case, statement 1 only is correct. All right. Okay. Next up, strategic, tactical, and operational describe 3 levels of management. Which of the following tasks would not normally be performed by tactical managers? Tactical kara mid-level managers, tara monthly বা 6 monthly কাজ নিয়ে করে। Preparation of budget, এটা অবশ্যই ম্যানেজারদের কাজ, so this is প্রাইসিং ডিসিশনস, এটা ম্যানেজার্সরা ইউজুয়ালি ডিসাইড করে যে কোন জায়গায় কোন
কতটুকু প্রাইস হবে, ডিসাইডিং টু মুভ ইনটু নিউ মার্কেটস, না একটা পুরো নতুন আমি বাংলাদেশে ব্যবসা করে আমি আমেরিকায় ব্যবসা করা শুরু করব, ডাজ দিস কাম ফ্রম ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার্স যারা মিড লেভেলে কাজ করে? ভেরি আনলাইকলি। প্ল্যানিং হাউ মেনি স্টাফ টু রিক্রুট ইচ ইয়ার, কয়টা স্টাফ আপনি প্রতি বছর রিক্রুট করবেন, এটা অবভিয়াসলি ফলস আন্ডার ট্যাকটিক্যাল। সো in this scenario, C is the most viable option. All right, so that's your answer to question number C. What type of information systems monitor the elementary activities and transactions of the organization? So transactions নিয়ে আসলে এটা বড় কিছু নাই. This is obviously transaction processing system. Transaction processing system is generally dealt by the operational level management. All right. Next up, projections and responses to queries are typical outputs from what type of system? এখানে the key word is projections. Projections মানে কি? Looking into the future. Transaction processing system কখনোই future দেখে না। এক্সিকিউটিভ যেটা স্ট্র্যাটেজিক লেভেল, এটা মেইনলি ফোকাস করে বেসড অন দ্য ফিউচার, যে ফিউচারে কি কি হতে পারে। সো দিস ডিলস উইথ প্রজেকশনস। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এটা ইউজুয়ালি খুব একটা প্রজেকশনস নিয়ে কাজ করে না, এটা মেইনলি ইন্টারনাল সোর্স নিয়ে কাজ করে। ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম, দিস হেল্পস ইউ যে এই সিনারিওতে আমার কি হতে পারে। টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট দিস ক্যান অলসো বি ট্রু। সো এ আর সি এর মাঝখানে আমরা একটু কনফিউজড, but we're going to go with C. Executive information system deals more with projections than a decision support system. So eight a keyword in this scenario. All right. Okay. Next up, which two are similar? Enterprise resource planning system. Enterprise resource planning জানি কি যে একটার সাথে আরেকটা ডিপার্টমেন্ট খুব ইজিলি ইন্টারলিঙ্ক থাকে, একজন আরেকজনকে তথ্য দিতে পারে, so it's very easy that way. So they aim to allow all departments within an organized, of course, this is a feature of enterprise ERP. They are used only by strategic managers, never a strategic যারা board of directors তারা resource planning নিয়ে খুব একটা কাজ করে না. They typically include an accounting module. Yes, they usually do, but let's look at the other option as well. They're primarily used for preparation of budgets. No, enterprise resource planning budget preparation এর জন্য mainly use করা হয় না, ওটা use করা হয় সবকিছু coordinate করার জন্য, ঠিক আছে? Budgets could be a function, but it is not the primary function or one of the major functions of that. So we'll go for this. So A and C. The following are logical access controls. In terms of logical access control, if you guys remember, logical access controller হলো গিয়ে পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়, বাট কাকে কতটুকু ইউজ করা দেওয়া যেতে পারে একটা ইউজারকে, দ্যাট ইজ মেইনলি দ্য পারপাস অফ লজিক্যাল অ্যাক্সেস কন্ট্রোলস। সো প্রাইমারি টু স্টপ আনঅথরাইজড, অফকোর্স এটার একটা বেসিক ফাংশন হলে গিয়ে আনঅথরাইজড কেউ যাতে না ঢুকতে পারে। Yes, logical access system has passwords. It is never possible for logical access to stop all unauthorized attempts to access. এখন একটা logical access can stop it, but they cannot stop attempts. Means আপনার একটা পাসওয়ার্ড আছে, আমি তো চেষ্টা করতেই পারি আপনার একটা পাসওয়ার্ড আমি টাইপ ইন করে লগ ইন করার। So it does not stop the attempts, but it does try to stop the access. So for me, all those three is correct. So this should be the right answer. Because one or two, I'm definitely confident. So either it's this or this. But I think this one is also very viable. So I'm going to go with 1, 2, and 3. The chief executive of trust and stores, a retail group, needs to make major strategic decisions about its future, including how many stores to keep open and ways to expand its online presence. আচ্ছা, সে ডিসিশন নিতে চাচ্ছে regarding these things. Maximum use of big data for future strategies. Okay. Has employed a data analyst to analyze the retail environment and broader social and economic trends. একটা অ্যানালিস্টকে তারা অ্যাপয়েন্ট করেছে। So this is no longer data analyst যদি কাজ করে, this has converted, he's working with information. Wants the analyst to supply him with details of how trends in shopper preference appear to be affecting the football of
footfall of customers in stores over time. So কিভাবে ট্রেন্ডস শপার প্রেফারেন্সকে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করছে এটা জানতে চাচ্ছে। সো ফর মি দ্যাট বেসিকলি ইজ নলেজ। আমি যদি জানি, আমি একটা ডিসিশন যদি আমি নেই, আমার ডিসিশনটা ভালো ছিল না খারাপ ছিল এটার উপরে বেস করে ভবিষ্যতের উইজডম হতে পারে, বাট রাইট নাও আই ওয়ান্ট টু নো হাউ হোয়াট ইজ এফেক্টিং হোয়াট। আমি আবার বলছি, ডেটা ইজ সিম্পলি কালেকশন অফ ইট। ওইটাকে নিজের ফরম্যাট অনুযায়ী বসানো বা কালেক্ট করা ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ ইনফরমেশন। ওই ইনফরমেশনটা যখন আমি ইউজফুলভাবে কোনো কিছু করছি, দ্যাট ইজ নিজের একটা স্পেসিফিক ট্রেন্ড বা অ্যানালাইসিস করছি, দ্যাটস নলেজ। এবং ওই ট্রেন্ড অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের পরে ডিসিশনটা রাইট না কি রং সেটা একটা সাফিসিয়েন্ট টাইম পরে আমি জানবো যে এটা করলে এটা করলে এটা করলে এটা ঠিক, এটা করলে এটা ভুল। So that's when it becomes a wisdom. So for me right here, they're in the knowledge stage, so that's what I'm going to go for. Which of the regarding technologies and systems are correct? Network computers can save costs by sharing hardware, software, and data. Network computers, actually that are connected, they can save costs by transferring software, hardware. Could be. Intranet is provides quick, effective communication with suppliers. Never. ইন্ট্রানেট মনে রাখেন একটা কম্পিউটারের নিজের, একটা অফিসের নিজের যে কটা কম্পিউটার আছে সেটার ভিতরে কানেক্টেড, সাপ্লায়ার অবভিয়াসলি কম্পিউটার অ্যাক্সেস করতে পারবে না, সো স্টেটমেন্ট টু ইজ ডেফিনেটলি ইনকারেক্ট। সো দ্যাট এলিমিনেটস অপশন ওয়ান অ্যান্ড অপশন এ অ্যান্ড অপশন ডি। The internet can be used to monitor and measure customer interest. Can the internet be used to monitor and measure customer? Yes, I think we can. আমরা বিভিন্ন অ্যানালাইসিস যেগুলো অ্যাভেলেবল আছে, তথ্য যেগুলো অ্যাভেলেবল আছে, ফেসবুকের থেকে ফিডব্যাক, গুগলের থেকে ফিডব্যাক, এগুলো দেখে আমরা উই ক্যান ইউজ ইট টু মনিটর কাস্টমার ইন্টারেস্ট। সো আই এম ডেফিনেটলি গোনা গো ফর 4. সো বেসিকলি 1 2 1 সরি 1 no 3 একটা আছে, wireless networks allow businesses to expand with less disruption, of course. Although wired networks are more নট ডিসরাপ্টেবল, বাট আপনার যখন এক্সপ্যানশনের কথা বলে, মানে আমি আমার অফিস আজকে 2,000 স্কোয়ার ফিট, সেটা আমি 4,000 স্কোয়ার ফিট আমি আমার নেটওয়ার্কটা বিল্ড আপ করতে চাই, অবভিয়াসলি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক পারহ্যাপস ইন দ্যাট কেস উড বি easier way for me to expand. So I'm definitely going to go with C. So these were my answers. Let's have a look. It seems we have made a mistake somewhere. My bad. This definitely is not a characteristic. So basically, other than that, everything else is motamoti there. Okay. So once again, summary for the board. It is a characteristic. Flexible now. What if analysis kokhonoi this generally does not come here. Not a characteristic. Can be used. I think I put in the wrong option here. Can be used to assist in resource planning. It's a resource planning econo help করে। ঠিক আছে? So that is that. So take care and stay safe.